హలో ఎవ్రీవన్, అమ్ము అక్టోబర్ 19th అమెజాన్ ప్రైమ్లో రిలీజ్ అవుతుంది. సో తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ అవుతుంది. మూవీ టీమ్ మనతో ఉన్నారు. లెట్స్ హ్యావ్ ఏ కాన్వర్జేషన్ విత్ ద బ్యూటిఫుల్ టీమ్. హలో అండి. హలో అండి. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ అమ్ము. I think everyone used to tease you Ammu, 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 right? Yes. I think Naveen mimmalni ekkuva tease chestadu. I think we address each other as Ravi and Ammu only. Okay. But not in that world. In a different world, we are a very loving couple. Very loving couple. Yeah, in a different world. In a different world. Ade Ravi Ammu world. So tell me, what made you to accept the film when Charukesh narrated the story? It was a brilliant story. Like, I'm a very greedy actor and I make sure that all the good scripts come to me. Like, as in, I don't make sure of it, I just make sure I pray enough that they come to me. So, as an actor, this was, like, it's an obvious choice. I had all the reasons to say yes to the project. The only thing that I was worried about was my Telugu. So, because initially there was also a discussion of, shall we do sing sound or not? So, I was worried about if I can perform well. Since I'm very new to Telugu, I'm still learning the language. Okay. But other than that, why wouldn't I? It's a brilliant storyline. The team associated is brilliant. All the actors are brilliant. And now having done the film, I can say that it was definitely not a cakewalk. It was a difficult film to finish. And since we needed authenticity, we were not trying to be actors performing. We were trying to be the characters living that life. Okay. You know, of Ammu, of Ravi, of Prabhu. Every other character who was in the film was living. We never wanted to show any, you know, it shouldn't seem like there are actors performing a role. So because of which it was a difficult journey, but because I had the right people around me for everything, from our technical crew to the writing team, to everyone, it was, I can say it was, the process was easy. The people made it easier. The process wasn't easy, the people made it easier. Okay. So, is this based on real incidents? అంటే ఎక్కడన్నా చూసి ఎవరివన్నా ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసుకున్నారా? The idea is drawn from real life. Okay. It's a culmination of lot of real stories. I had the opportunity to talk to a lot of survivors. Okay. And because it's important for me to get it right. And so I had to talk to a lot of survivors. Oh, you so personally met the people? Yes, I did. I mean, like virtually, because it was written during lockdown. Okay. So met with them virtually, had a conversation with them over phone. I had a bunch of friends who helped me reach out, and that's when I realized how many people knew somebody who had undergone domestic abuse, and that was shocking to me. Like, everybody I spoke to, they said, I know somebody, I know somebody, I know somebody. And that was the first shock that I got. So I spoke to all of them, and I just got to know their experiences, and based on that, I fictionalized Ammu. So it's a fictionalized version of a lot of real stories. ఓకే. సో నవీన్ గారు, మీరు ఈ మధ్య అంటే ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటున్నాయి. భయపడితే మరీ భయపడతారు, లవ్ చేస్తే మరీ లవ్ చేస్తారు. ఏంటండి అంటే ఎలా చెప్పాలో తెలియదు, కానీ మంచి కథలు వస్తున్నాయి, మంచి డైరెక్టర్లతో కలిసి చేస్తున్నాను. ప్లస్ టీమ్ వర్క్ బాగుండే టీమ్స్తోనే నాకు ఇలాంటి మంచి వర్క్ దొరుకుతుంది. అంటే మంచి విషయమే కదండి. అంటే ఇలాంటి డిఫరెంట్ రోల్స్ చేయడం అనేది, అది అవకాశం దొరుకుతుంది. ఐఎమ్ సో లక్కీ ఫర్ దాట్. అండ్ అమ్ము నిజంగా అది అలా సడన్గా వచ్చింది. నేను కరెక్ట్గా లాక్డౌన్ తర్వాత చాలా ఫిల్మ్స్తో బిజీ ఉన్నా. సడన్గా కాల్ వచ్చింది, ఇలా ఒకటి రోల్ ఉంది చేయాలి అని. అంటే వీళ్ళకి ఏమనిపించిందో నన్ను తీసుకోవాలని చెప్పి తెలియదు. ముందు ఫిలిమ్స్ చూసారో లేకపోతే ఏమో తెలియదు, కానీ చారు సార్ వైఫ్ నా అందాల రాక్షసి ఫిలిం మీకు తెలిసిందే. సో ఆ ఫిలిం చూసి సూర్య అనే క్యారెక్టర్ ఆవిడకి బాగా నచ్చింది ఆ టైంలో. ఎందుకు నవీన్ చంద్రని మీరు ఆలోచించకూడదు అంటే దెన్ హీ థాట్ అండ్ హీ స్పోక్ టు మీ. కథ చెప్పారు, దాంతోపాటు ఒక ట్యాగ్ లైన్ యాడ్ అయింది, కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ అని చెప్పారు. ఎక్సైట్మెంట్ దగ్గర కూర్చున్నా, ఇది ఎలాగైనా మిస్ చేయదు, ఒకసారి కథ విందామన్నా. కథ విన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈ కథ చేయాలి. నేను వేరే సినిమాలు చేస్తున్నా, ఆ సినిమాలన్నీ కొంచెం పక్కన పెట్టి ఇది ఎలాగైనా ఈ సినిమాని చేయాలి, ఇంత మంచి విషయాన్ని జనాలకు తెలియపరచాలి. సో అలా ఈ సినిమాలో రావడం జరిగింది. అండ్
చేసిన తర్వాత చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి కథలు చెప్పాలి, ఇలాంటి కథలు చూడాలి, ఇలాంటి విషయాల్ని ముందే తెలుసుకోవాలి అన్న ఒక విషయం ఈ సినిమాలో ఉంది. సో అది బాగా నచ్చింది నాకు. భయపెట్టారా సెట్లో ఎవరినైనా మీ పర్ఫార్మెన్స్తో? అది భయపడటం అంటే అండి, నేను కోపిష్టం కాదండి. అంటే కాదు ఐ నో, బట్ కానీ మీరు చేసే మీ క్యారెక్టర్ చూస్తే ఎంత బ్యాడ్ బాయ్ అనిపించేలా చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు చారు గారు రవి అనే క్యారెక్టర్ రాసేటప్పుడు అతను బ్యాడ్ బాయ్ ఏం కాదండి, నార్మల్గా ఒక మంచి మనిషే. చుట్టూ ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ లేకపోతే చూసినదో లేకపోతే ఎక్కడో బుద్ధి భ్రమ పోయిందో తెలియదు ఆ క్యారెక్టర్కి. అంటే ఇంత మంచి అమ్మాయితో అలా జరగడం చేయడం, అది వాడు అలా ఎందుకు అయ్యాడు అనేది మీకు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది. ఓకే. సో బాబీ గారు బోర్న్ అండ్ బ్రాటప్ అంతా ఐ థింక్ ఆంధ్ర కదా, కానీ బోర్న్ హైదరాబాద్ అండి, బాటప్ ఇన్. కానీ చేసిన సినిమాలు ఎక్కువ తమిళ్లోనే చేశారు, ఎందుకు తెలుగు కంటే మీ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని? నేను 95 తర్వాత కొడైకెనాల్ షిఫ్ట్ అయిపోయాం కాబట్టి సో అక్కడే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో మీ క్యారెక్టర్ చెప్పండి, ఎంత డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ అదర్ క్యారెక్టర్స్? గ్యారంటీగా నేను చేసిన రెస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కంటే ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చి చాలా డిఫరెంట్. నాకు ప్రభు అనే క్యారెక్టర్, ద బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ అంటాం కదా, ప్రతి ఇంట్లో ఉంటాడు, అలాంటి అన్న ఉంటాడు, ప్రతి ఒక్కడు ఉంటాడు. సో అలాంటి సొసైటీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు లాంటి వాడు నాలో ఉంటాడు. సో వాడి ఫ్యామిలీ అంటే మిగతా లేడీస్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, కన్సల్ట్ చేయడం ఫ్యామిలీ అనేది, సో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది వాడి దగ్గర. సో అది నాకు కొత్తగా అనిపించింది. దెన్ ఐ థింక్ నేను చేసిన సినిమాలో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ఈజ్ కదా, దీంట్లో కొంచెం స్టిఫ్నెస్ లేకుండా ఈజ్గా ఉండడం, దెన్ ఫ్రీగా ఒక బ్రెత్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ లివింగ్ లైఫ్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా, సో అలాంటిది నాకు ఫ్రెష్గా అనిపించింది ఇంట్లో. ఓకే. సో కార్తిక్ గారు, హౌ అమెజాన్ గాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇంటూ యువర్ ప్రాజెక్ట్? Yeah, so this one, first it was like the idea which Charukesh brought to us, like or script, or like a script idea. So initially, as soon as we listened to the script idea, we thought we should do it. We can do it as a like a straight OTT film. Okay. Let us not worry about or bring in more of a business constraint about getting into a theatrical release. And at that time, I think this started during 2021. Yeah, during lockdown, during Corona time and all that. So at that time, so we thought we can do like a straight OTT film. But so when we pitched it to Amazon, they were quite excited about the idea, and then they told like because they are planning to do like a first original film of Amazon in Telugu, first Telugu original film in for Amazon. So they felt the script is would be best for that. So then we had a discussion, and because the story is like it's not like you can fit in only to like a Tamil audience, or it's like universal story, like where I mean everyone can relate to it. So we thought, yeah, this one can be made into a really authentic Telugu film. And then Charu was also confident enough to make it as a Telugu film, and then that's how this started. ఓకే. సో మీరు చెప్పండి, ఐశ్వర్యాని సెలెక్ట్ చేయడానికి what was the reason? Have you tried any other actresses before she getting into this character? Should I be truthful or like? Yeah, you should be. I did. We did speak to a couple of people before her. Okay. For multiple reasons, it didn't work out. I think, but right from the time I wrote, I think she was always destined to happen. I think it was around the time Jagmitandram released, I think, after writing it, or it was being made and all that. So I hadn't watched any of her work apart from Mayanati, and I really like her in Mayanati. And it was Karthik sir who said, why don't you check out Aishwarya? She's done fabulous. Okay. You should thank him then. Yeah, I just got a role in his next movie also. I announced it. So she is not doing. I'm rejecting right. I'm coming to set. So yeah, that's how it happened. So and then I spoke to her, and I was like, she was willing to do it. It's not an easy role to portray. All three roles. It's not very easy because of various reasons. And so she was willing, and I knew when I spoke to her, she said all the right things about the character and the story, and I knew I was talking to the right person. That's how it happened. Okay. So Aishwarya, do you speak Telugu? Like, how you manage your Telugu dialogues? See, as an actor, I think
the way of expression is universal. Like the emotions are universal. Just maybe the mode of expression, the language, the spoken thing is different. But if you have the right people around you, which I had, it was easier to learn. We had one of our ADs who also worked with the dialogues, Sridhar Sidhuji, who helped me with the dialogues. Like we would go sit in a cafe and learn the dialogues, because that was important. That was important to me, that it shouldn't look like somebody else is saying the dialogue. I should be speaking it properly. So yes, that was also a challenge, but that was not something that deterred me from doing the role. Just because it was, I was skeptical in the beginning. If it was sing sound especially, yes, I would have been very worried. But since we dubbed for the movie, it was okay. But other than that, emotions that she goes through, starting from being happy to entering into something like this, to actually having the courage to get out, everything, that's universal. All the emotions are universal. And that's how I think the audience also understands, right? It's not just about the language. Do you remember any of your dialogues? Oh, I remember everything. Can you That's the tell me problem. one It's dialogue? very difficult to forget. So tell me one dialogue. I just want to know your memory power. Oh, you want to know my memory power? Now that is What difficult. was the first day, first shot? No, You it was, guys we didn't have any dialogues first day, first shot. It was just Ammu The walking second day out. first shot. Second day first shot. So it was just Ammu going, walking. It's a very day-to-day activity. So like I said, we wanted... She'll walk and show My you. God! Why does this happen to me in every interview? We actually wanted her to get used to the space. Yeah, Because as Ammu, we wanted her to get familiar with the house that she's going to be in for the next 12 days. So first day, we actually let her Do go around the day-to-day house, do activities. day-to-day activities, so Yeah. that she feels like Ammu and Get used to it's the Ammu's house. Yeah. So it was just going and picking paper, getting the milk bottle. It was and it was waking up. The scene was waking up next to him, going, picking up. So it actually familiarized. It's an Daily arranged routine, marriage, yes, no? yes, yes. Dialogue, I think my favorite, not favorite, was a very, very difficult scene to take. We actually retook the scene How for many a takes? second time. No, I'm saying we actually reshot this reshot, because the first day we didn't get it right. Yeah. That Yeah, one. yeah. It's the scene where Yeah. Okay. Okkadari undi. Where she finally realizes that she needs to. She needs to find a way. Okay. So that scene is very special to me. It was very difficult for me. We were just going through all the memories from shoots. I was looking at the video, and there's a video from me at 6 o'clock or something. We have to leave from the hotel to head to the location. Okay. So there's a video where at 5:45, I'm still not ready to go for shoot, by the way. I'm sitting and reading the dialogue, and I'm taking the video side la phone video phone vachita. I'm taking the dialogue and sending it to Amma, saying, "This is my line. It is so long. I don't know if I'll get it right today also." No, that we have to thank two people. Okay. First is Padmavati. She brilliantly captured the soul of whatever I had written as dialogues, and she gave it the Telugu culture, the nuance. It's not easy, and she did that beautifully well. And also Sridhar Sidhu, who was also on set, coaching her and me in Telugu. So, ఓకే మీరు నవీన్ గారి కాంబినేషన్లో ఎక్కువ సీన్స్ రీటేక్స్ కానీ తీసుకున్న ఏదన్నా ఉందా? ఇది యాక్చువల్లీ నాది నవీన్ వచ్చి ఏం లేదు అట్లా. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ నిజంగా నేను నవీన్ అనుకున్నాను. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ మీకు డైలాగ్ ఉందా? యాక్చువల్లీ ఒక షాట్లో కెమిస్ట్రీ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటారు. యాక్టర్ టు కో యాక్టర్ అనేది మా ఇద్దరికి బాగా కనెక్ట్ అయింది. అంటే ఫస్ట్ షాట్ అండి, అంటే నాకు ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ షాట్ అది. ఓకే. So, ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ మీ ఇద్దరికి. ఇద్దరికి వెరీ ఇంటెన్స్ షాట్, వెరీ ఇంటెన్స్ షాట్. Sitting in between them. it's a face off shot. ఫేస్ ఆఫ్ షాట్ మా ఇద్దరికి. Okay. We don't mistake the chemistry word. Yeah. But it was actually quite. No, it's actors chemistry. కెమిస్ట్రీ. ఓకే. That's a shot. Very intense it was. And so నేను నవీన్ వచ్చి సరే ఓకే అంత ఫిజిక్ కానీ అతను ఇది కానీ ఒక స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు అది ఇది అనుకున్నాం. బట్ ద ఫస్ట్ షాట్ హ్యాపెన్ లైక్ వి బోత్ ఇద్దరికి వచ్చి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఈజీగా అర్థమైపోయింది. సో గివ్ అండ్ టేక్ ఇద్దరి మధ్యన చాలా ఈజీగా ఉండింది అది. బాగా ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించిన సీన్ ఏదైనా ఉందా త్రూ అవుట్ ఎంటైర్ మూవీలో మీకు? అంటే సీన్లో నవీన్తో ఉన్నాయి నాకు. ఒక సీను ఐశ్వర్యతో ఒక చిన్న స్పేస్లో జరిగే సీన్ అది. థ్యాంక్స్ టు అపూర్వ
how she composed, and we were like discussing, right, how it gonna come and అనేది. But only we both will be in the thing, and that was very, we were discussing how to ఎలా డెలివరీ చేయాలి, ఎక్కడ పాసెస్, ఎక్కడ రేట్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా బయటికి వినపడకూడదు, ఈ రేట్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఉండాలి, ఈ మాడ్యులేషన్లో ఉండాలనేది దానికి కొంచెం కష్టం అనిపించింది. అంటే నవీన్ గారితో సీన్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా నేను ఇంకా బెటర్గా చేయాలి, ఇంకా బెటర్గా చేయాలి, గ్యారంటీ ఉంటుంది, అది గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఆయన ఎవరండి ఆయన బాబీ సింహ, ఆయన ఇంకా నాతో బెటర్గా ఏంటండి. Both of them Naveen are was very very challenged. competitive actors. Please. that's what. Now don't be too humble and all. For that matter, all three of them, they're Even you are very greedy as actors. No, but All I greedy actors. What about producer? Actually generous, very generous. వెరీ జనరస్. You are not greedy. he's sitting like he's not part of this film. He's greedy about the kind of content. Yeah. Okay. Yeah. So Karthik garu, tell something. Tell about the cinematography. Yeah, I mean, because We need to talk about cinematography. Yeah, absolutely. so Apu's work was like, I've seen her previous film, Cinema Bandi. Cinema Bandi, this one, and when he told that Apu was going to the cinematography, I was like quite excited because I like the way she has treated that. That's an indie film, right? But the way she has brought out that. So I think after first day of shoot, I was busy in something else. But then I think third or fourth day, I think everyone from the sets were talking about like the cinematography part, like it's coming out very well. And I also saw some footages. It was like really superb, and I think she has done an excellent job in this film. And especially for this kind of script, the way this needs to be shot, this needs to be lit and everything, I think she understood the script completely, and she has brought it to a great level. నేను ఒకటి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా అండి. లాక్డౌన్ ఉంది, వర్షాలు పడుతున్నాయి, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతిరోజు టెస్ట్ అనమాట. Yeah. Okay. ప్లస్ ఒక ఇంట్లో చేస్తున్నాం, మొత్తం టీం అంతా ఉంది అక్కడ. ఆవిడకి ఆల్మోస్ట్ 104 to 105 టెంపరేచర్ అండి. Oh. ఇంకా ఆ రోజు షూట్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ డే షూట్ ఆగిపోతుంది, లొకేషన్ దొరకదు, ఆర్టిస్టులు దొరకము, మా డేట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది, అన్నీ కలిసి వచ్చేసాయి. కానీ ఆ రోజు ఆవిడని చూసి నేను అనుకున్నా, బా ఏం మనిషి రాని. అంటే మొత్తం ఎంత జ్వరం మొత్తం ఉండి ప్యాకప్ చెప్పేదాకా కెమెరాని వదలలేదు, కెమెరా దిగి అసలు ఎక్కడ రెస్ట్ తీసుకోలేదు. అండ్ వన్స్ ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత అలా పడిపోయారు పాపం. She is very strong lady. ఒక షాట్ ఉంది, ఎక్కడ షూట్ చేశారండి? Where was the location? చెన్నై, తిరుపతి. Okay. సో ఒక షాట్ ఉంటుంది బార్ సెట్లో జరిగేటప్పుడు. కెన్ యూ ఫినిష్? Yeah. You can. సో షోల్డర్లో అంత వెయిట్ పెట్టుకుని, దాంట్లో ఏంటంటే బెంచ్ మీద నేను పడుకుంటా, 2 బెంచ్లు అనమాట. ఆ బెంచ్ నుంచి ఇక్కడ కాలు ఎక్కడ పెట్టాలో కూడా తెలియదు, ఎందుకంటే షీ హాస్ టు లుక్ ఇట్ ఇన్ ఇట్, అండ్ షీ డిడ్ ఇట్. మై గాడ్, షీ ఈస్ Impossible thing she has done. Inspiring. very strong. Very Very really. inspiring. Equally she runs with us with the hand in camera. అంత weight He's also వేసుకుని. greedy. Yeah. We all are greedy in the team. I think everybody who is passionate about their work will be greedy, and the way she works also, she's very fast. She doesn't interfere in the actor space. She makes sure she doesn't disturb us, because this is a film where we had to be in the zone most of the time. Even a very like And she had a very good team with her. yeah, You wonderful. want to Wonderful say something? But Yeah, I'm a buffoon on set, but this film needed me to be in zone. This one, no, I'm usually a very happy person. Yes, I make sure that everybody around me also feels the happiness, but this one actually took it away from me. Had to be in that movie. so, is there any songs in the movie? Because Yeah, we haven't the seen. songs are composed by Bharat Shankar. Okay. How many songs was there? There are 4 songs in it. Okay. So all 4 songs have come out really well, and Okay. I'm sure the audience will love it. Sure. Okay. Thank you very much, and wishing you very all the best. Thank you so much. Hopefully, మంచి ఫీడ్బ్యాక్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఇది అమ్ము టీమ్తో చిట్ చాట్స్. October 19th స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. సో డెఫినెట్గా వాచ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ రమ్య. హోప్ యూ ఎంజాయ్.